On a recent gorgeous Sunday afternoon, Calgary's Ukrainian community remembered the more than 7 million Ukrainian victims of the genocidal famine 66 years ago, with the unveiling of a monument commemorating the famine. Just 2 weeks earlier, an excavator began preparation of the site for the arrival of the monument. Monument stands 5 feet high by 3 feet wide by 18 inches deep, with an etched Byzantine cross on both sides, with a design of 7 lines signifying the estimated 7 million deaths. The monument is located in downtown Calgary between the north side of the Bow River and Memorial Drive, along the footpath between the Langevin and Centre Street bridges. Ever watchful eye on the construction were John Pavluk and Steve Yakemiu, 2 members of the fundraising committee. Ігор Новосилець є автор цього пам'ятника. Ігор, чи ви можете розказати трошки про дизайн цього пам'ятника? Прошу. Дизайн робився з самого початку. Пам'ятник мав бути... Перше ми мали обмежений бюджет і треба було зробити пам'ятник, який би відповідав цьому бюджету. І також дизайн мав би привертати увагу людей, які тут поряд проходять. Хочу сказати пару слів. Номер ліній є символічний. Приблизно є 7 ліній, які символізують 7 мільйонів українців, які загинули під час Великого голоду. Далі, нижня частина, я вирішив зробити її трохи легкою, і я вирішив зробити карбування в камені, щоб облегшити весь дизайн цього пам'ятника, так, щоб було враження неба і одночасно показати цю велику трагедію, яка сталася в 1933 році на Україні. Останній час, коли працював над каменем, це була інтенсивна робота, тому що проблема була, камінь прибув трохи пізно, і замість понеділка він прибув вівторок. Я мав тільки 5 днів на роботу, так що робота була по 16 годин в день. І в основному моя робота – це є повний дизайн і карбування. Техніка sandblasting, якою зроблений хрест, хрест був виконаний в Квебеку. От наразі все. Так, знаменита робота. Сьогодні, при кінці цього століття, українська громада тут у Калгарі пригадує одна з найбільших трагедій в цьому столітті. Український голод в 32 і 33 році, коли біля 10 мільйон українців згинуло. Members of the Calgary Ukrainian clergy, church choirs and community set out from St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Cultural Center to parade through the streets to the monument site.
The horrific famine that engulfed Ukraine in 1932-33 was the result of Joseph Stalin's policy of forced collectivization. Stalin was determined to crush all vestiges of Ukrainian nationalism. Thus, the famine was accompanied by a devastating purge of the Ukrainian intelligentsia and the Ukrainian Communist Party itself. The famine broke the peasants' will to resist collectivization and left Ukraine in ruins. At the peak of the genocide in May 1933, Ukrainians were dying at a rate of 25,000 per day, 1,000 per hour, or 17 every minute. Estimates of the total deaths vary from 4 to 10 million, but 7 million is the generally accepted figure. This was almost 1/4 of Ukraine's population. Wilson, Calgary president of the Ukrainian-Canadian Congress, introduced 2 survivors of the famine who were on hand to assist in the monument's unveiling, 76-year-old Ida Popov and 75-year-old John Chernevsky. І тут з паном Іваном Чернецьким, який пережив цей страшний голод в Україні. Пане Чернецький, такі страшні недузі, чи якісь були деякі хвилини, які були, де якась любов чи якась милість показалася в тому часі? Воно так як у родині, то одне до одного любов була, а саме як, щоб якось нам вижити, і мама, як, я не знаю як, бо тато, моя мама, то вона більше нас доглядала, як вони приїхали, забрали в нас усе, і бараболію, і там і капусту, і всяке збіжжя, яке було. А тато був в тракторній бригаді, ремонтував трактори на весну, щоб готові були. І тато за те не знав, що в нас забрали все. А за 2 місяці, як він приїхав, тато тоді вже знав. І він тоді пішов туди в колгосп. І там із ними посварився з тими, бо каже, прийшов туди, а вони, горілка стоїть на столі, хліб лежить, сало лежить. І каже, вони собі забавляються, сміються, сидять там у бюро, як вони називали. І тоді тато з ними почав сваритись, вони до тата, бо п'яні, а тато з ними тоді побився там. А тоді вони визвали одного, називався Старигін, він приїхав машиною, знаєте, ще Форд, я думаю, то була. Бо я бачу, як він їхав, я так і в дверей виглядав. І приїхало їх 4, якби шофери, і ті 3 ще. Тоді прийшли, тата арестували, тато розказав, що є, що, каже, я там стараюсь для держави, трактори, щоб були все в порядку, а ви, каже, забрали всю їду, і діти вже майже з голоду помирають. Чи багато з вашої родини померли в голоді? Ну, з нашої родини не померли, бо тато що зробив? Тоді вони почав Старигін той питати, що у вас за збіжжя ще є, щоб так, знаєте, трохи запасне. Вони сказали, що кукуруза в качанах. І вони тоді навіс нагрузили тої кукурузи, привезли до нас під хату, скинули там біля хати. І тоді люди, які ще були здоровші, що приходили, могли прийти ще до нас. І тато кожному одному качан давав, і вони так гризли ті качани. Знаєте, що багато людей приходили і плачуть усі, а особливо мій дід і баба. Чи ваші діти тут і ваші внуки, чи вони мають якесь відчуття до того, що ви пережили? Через то вони й прийшли. Моя внучка і моя донька прийшла, і мій зять. Вони поприходили тут. Бо вони за те знають багато, я все їм розказував. Кажу, не дай Бог у Канаді таке станеться. Деякі кажуть, що то вже далека історія, що то вже перейшло. Я думаю, що ваше враження то трошки інакше. Ну, моє враження одне, що люди спочатку, ніби цілий світ, не знав за те.
так кажуть, що світ не знав. Ми самі, враження в нас було таке, що чому це ми мусимо мучити, чому люди з голоду вмирають. Я до голови не міг взяти, я вже був 8,5 років, мені було в той час, якби в 32-му році. І я не міг зрозуміти, як то є. І я не бажаю, щоб отаке в світі де ще сталося, щоб мільйони, то не 1 мільйон, не 2, а дето від 7 до 11 мільйонів, кажуть, бо то тяжко було підчислити. Але пізніше, як вони вже перепис населення мали, знаєте, попередню, як і в 20-х роках, а тоді вже десь аж у 37-му році, то вже вони знали приблизно, що кілька людей згинуло. Дуже дякую за ваш час. Прошу. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. The Mass and dedication was conducted by Bishop Lawrence Huselek of Edmonton, assisted by Reverends Randy Akemik of St. Stephen's, Taras Krochak of St. Vladimir's, and Anton Tarasenko of Assumption of the Blessed Virgin Mary. A combined choir featuring members of all three churches was under the direction of Kathy Lebedovich. Шановна і дорога в Христі українська громада, Христос Воскрес! Знову стоїть новий пам'ятник Холодомору в Україні. Стоїть він тут, у славному віднесеному місті Калгарі. Знову ми стоїмо свідками нашого холоду і притворами мученого народу. Знову ми клонимо наші холоди перед тими, що так плідні і урожайні українські землі мусили пукнути з холоду, бо так вважав ворог українського народу в Росії. У перспективі останніх 65 літ нині наш нарід вільний і господар своєї землі. Сьогодні мусимо подякувати усім тим з Калгарах, що створили цей пам'ятник української свідомості. Подяка вам за це від нашої Святої Української греко-католицької церкви, що від перших військов, що прийшли з центральних областей України у кричачих руках, остро засудили устами Слуги Божого митрополита Андрія Шептицького цей негуманний і злочинний очин Москви.
Dearly beloved, we gather here on this very auspicious occasion to remember an event, a very sad and tragic event that took place some 65 years ago in Ukraine. Perhaps some may ask, and perhaps in the world that we live in, why do we do this after all these years? But we need only to listen to the television. We need only to pick up our newspapers. We need only to look at the world around us and see that so many people in this world continue to seemingly have as their goal to wipe out their neighbor, to destroy other people, to annihilate other nations. And so it is as we as the Ukrainian community come here today to help the world remember a great tragedy that took place some 65 years ago, but to help the world remember that people continue to live like this and to create and carry out such hideous crimes. And we must always remember and never think that perhaps our world will be so much better. We must always be on our guard to protect the lives of those who are the weakest, to protect those who have no protection, and to help all those, our neighbors, who are in trouble. Let us remember them today as we commemorate this event and bless this monument. Let us never forget those millions of Ukrainians who have died, and let us ask God to help and guide us and our future generations in the world that is to come. Christos Voskres. On behalf of the Ukrainian Orthodox Church and the Western Diocese, I extend special recognition to the Monument Committee of the Calgary branch of the Ukrainian Canadian Congress for the project completed to commemorate the 65th anniversary of the genocide famine in Ukraine, 1932-33. We're with Boris Sidoruk, one of the people that played a large part in this day coming together here. Boris, I'm sure that this unveiling has taken a lot of effort on the part of many people. Can you talk a little bit about the efforts behind it? The idea came from a few individuals that thought it would be worthy that Calgary, like other Canadian cities, have a monument to commemorate the genocidal famine in Ukraine of 1932-33. What has been the response from other groups, other community groups, various authority levels to this monument? The civic authorities here in Calgary have been very supportive. Actually, there's a few individuals that helped fast-track the whole process for us. Those were the only civic authorities that we had to deal with, since this was a municipal event. It must be quite heartening to see the community coming together in such a way behind this effort. It's tremendous. The short period of time that we were able to put this together, it's truly amazing. I think it's the tradition of what's happened in the past in Calgary with from the Koshitz choir, from the Koshitz bust from the Centennial in Calgary to the interment statue monument in Castle Mountain, Banff National Park, and now this, the famine monument. Speaking on behalf of the various levels of government were Member of Parliament Deepak Obrai, Alderman John Lord, and provincial MLAs Mark Haladi and Wayne Cow. Mr. Cow was able to liken the Ukrainian famine to a similar occurrence in his native China. I'm very honored to be here today with you. In fact, when I first received the invitation to be here, my thoughts reflecting back my own experience. In fact, my grandmother, when I was 8 years old, my grandmother in the old country was suffered by the communist regime, and she died of starvation. So when I received the invitation to come here to have the eternal remembrance of what happened in Ukraine in 1932-33, that has moved me, and I decided to be here, even though I'm not from the heritage of Ukrainian, but I feel from myself and my family, I share this sort of atrocity by the dictatorship anywhere in the world. The fundraising committee, Steve Yakemio, paid glowing tributes to the many who made this memorial possible. On behalf of the Ukrainian community in Calgary and the planning committee, I would like to thank the Ukrainian Canadian Congress, Calgary branch,
for taking the initiative on this project and following it through to today's conclusion. I would like to thank our religious leaders for participating in today's unveiling, especially Most Reverend Bishop Vitriot, who came in from Edmonton. Archbishop John, as you heard, sent his regards because he's recuperating from an operation. Next, I would like to thank all of our donors whose financial help made this project viable and got it off the ground. The various Ukrainian churches, organizations, associations, clubs, etc., not only supported us financially, but offered us moral support and constructive advice. And for this we thank you. We thank the City of Calgary. It is because of their efforts and several of their employees that we were able to get this project approved with very few problems. We all have to thank the Planning Committee, who ensured that the idea of a memorial became a reality. There were many meetings, discussions, telephone calls, faxes, emails. The committee was relentless and untiring, and you see the results of their fine efforts before you today. Evening ceremonies concluded with an emotion-filled singing of Ukraine's national anthem. For Echoes of Ukraine, I'm Paul Hanna.